Hello friends, welcome to Vista Art Gallery. Yesterday there was a very beautiful get together at Vista Art Gallery of all the artists, music, paintings and Ikebana. Swaranjali, Mrs. Kamesuri Suryanarayana and her students. Hello. ఎంతో పేరు పొందిన కళాకారులు ఈరోజు ఆవిడ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చారన్నది ఆవిడకు కళల పట్ల ఉన్న ఆపేక్షని తెలియజేస్తుంది. సీత ఆంటీ స్వయంగా ఒక కళాకారిణి. చిత్ర ప్రపంచంలో ఆవిడకి ఎంతో అనుభవం ఉంది. అలాగే ఇకబానాలో కూడా ఆవిడకి చిరపరిచయం ఉంది. హైదరాబాద్ ఇకబానా చాప్టర్కి ఆవిడ ఫౌండర్ మెంబర్స్లో ఉన్నారు కదా. షీఈ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్ మెంబర్స్. ఇక సంగీతానికి వస్తే ఆవిడ సోదరిమణి శ్రీమతి కామేశ్వరి గారి సుస్వరాంజలికి కూడా ఆవిడ ఒక సుస్వరమే. ఎప్పుడూ నేను విద్యార్థిని అంటూ ఆవిడ కళలను ఆదరించే కల్పవల్లి మన సీత ఆంటీ. కళాకారులను ప్రోత్సహించే తల్లి మన సీత ఆంటీ. ఎందరికో స్ఫూర్తినిచ్చి ఆదర్శప్రాయురాలు మన సీత ఆంటీ. మనసుంటే వయసుతో పని లేదని రుజువు చేశారు మన సీత ఆంటీ. ఆ కళామ తల్లికే తన ఇల్లు ఉనికిగా నిలిపారు మన సీత ఆంటీ. సీత ఆంటీ, యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్. Who encouraged me to go forward with the program. I'm not used to this sort of things. I'm usually at top. Hello. She's Nirmala Radhisi. She's the president of the Ikebana Club. So I'm taking to her. Thank you, Andy. Action repeat. Take a pic. మనమే గౌరవం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నాను. ఇది తనది సుభాష్ని. They are all very devoted students of my sister. That's why they were able to go to Tirupati and give the performance. Vase is created in blue ceramic with a glass finish, so to give that watery look, in which I'll be doing a landscape. Tree, which I'm going to show into the landscape. Oh my God, she's making 80 sarees in a week. Cut. And the size I said, she's done I feel like seeing some. All our artists, you all know that when we do the variations, the colors have to be merged very well. So here I'm taking the liberty to merge all the greens and as well the browns.
And showing a little bit of her grass, red grass here. This is a landscape done mountainside as well as water pond, and it's dedicated to Sita Auntie as she loves landscapes. That is one part of Did you put a pin? All the colors, all the colors of your areca palm, where you can see almost dried areca palm and yellowish areca palm. And this one is white poinsettia, and just a touch of orange flowers to match with the leaf. And these are the berries of Hari Champa. What I'm doing. That's all. Thank you very much for having. She used to be very elegant, very soft spoken, very beautiful. Do like, share, comment and subscribe my channel, friends. I'll be coming up with more interesting videos on art and art techniques and floral artworks. Thank you. Bye bye.